Nĩ thaa mũgwanja cia mĩarahuko ya mũthenya wa kerĩ wa kiumia gĩkĩ, na mwĩhoko wakwa mũnene atĩ mũthenya waku nĩ mwega mũno makĩria, na ithuĩ no tũrathiĩ na mbere na gũkũmathĩra mohoro tũgĩkũmenyithagia ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere ũkĩgariũraga. Nĩ ihinda rĩa mohoro Gitau thaa mũgwanja cia mĩarahuko. Nĩ njĩtagwo Kuria wa Gĩcimo, tũgũkorwo tũgĩteithania na Nyambura Mware wa Wamũca ũrĩa nĩwe mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Twĩtĩkĩrie tũkũmenyithie mamwe ma marĩa andĩkĩtwo mohoro marathiĩ na mbere magĩethanaga namo. Tũkwambĩrĩria na ũhoro wĩgiĩ thirikari ndĩgwĩtĩkĩra gũkorwo ĩkĩagagio thĩinĩ wa itanya rĩayo rĩa kũrehe mogarũrũku thĩinĩ wa sekta ya kahũa gũkũ bũrũri-inĩ. Mũnini wa President Rigathi wa Gachagua nĩ woheanĩte mũrũgamo ũyũ, na ũũ nĩ thutha wa gũtabania gĩikaro na anyiti itemi matiganĩte thĩinĩ wa rũhonge rwa kahũa. Kimani wa Ngũnjiri arĩ na riboti ĩno makĩria. Igeria rĩa kũrehe mogarũrũku thĩinĩ wa sekta ya kahũa rĩkoretwo rĩgĩtwarithio na mbere nĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua, ona gũtuĩka nĩ gũkoretwo na ũteti mũingĩ ũrahũrwo wĩgiĩ ndeto ĩno. No Rigathi augĩte atĩ gũtirĩ hĩndĩ thirikari ĩgwĩtĩkĩra kwagagio ĩkĩgeria gwetha njĩra cia gũteithĩrĩria mũrĩmi gũkenerera thithino yake. Coffee reforms, tea reforms, milk reforms was a part of our election manifesto. Nobody can stop us from having these reforms. President and I are willing to pay the political price. Akĩaria thutha wa kũgĩa na gĩikaro na anyiti itemi matiganĩte arĩa marĩ thirikari-inĩ, mbunge-inĩ na honge-inĩ ngũrani, Rigathi augĩte atĩ tũrĩa nĩme tũtikũheo kanya nĩ thirikari na nĩ nginyagia mangĩrutwo thũgũrĩ-inĩ ya kahũa. Good things don't come easily. This journey is not for the faint-hearted. Hii kitu ni ngumu. Tafadhali msiogope, hii watu wasitishe nyinyi. Because hii wakulima wanategemea sisi. Mũrũgamo ũyũ ũkĩte rĩrĩ thirikari ya Kenya Kwanza ĩkoretwo ĩkĩonekana kũhe ũritũ mũnene kũgacĩrithia ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ, na tabarĩra citiganĩte ta kũgũithia thogora wa bataraitha ikoretwo igĩtwarithio na mbere. If as a government we give in, then what will the farmers do? They will just uproot this coffee, I can tell you. And they are telling me kama hii kitu mtashindwa, wacha tung'oe kahawa tujaribu macadamia ama avocado. But what will happen to the country in terms of foreign exchange? Gũkĩrĩ ũguo Rigathi nĩ erĩire arĩmi atĩ mogarũrũku wa thĩinĩ wa kahũa marĩa marĩ mbere ya bunge ya Senate magũteithĩrĩria gũkinyanĩria merirĩria ma arĩmi, na rĩu akĩũria bunge gũtigĩrĩra watho ũcio nĩ wakinyanĩrio. Let us not give in to pressure from the cartels. And we don't have a problem with having a discussion with them if they can up the price. Sisi hatuna shida, sisi tunataka pesa kwa mkulima. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri. No tũthiĩte na mbere wega, na nĩ atĩ thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya thayati nayo nĩ ĩranĩire gũkorwo magĩthugunda mawatho merũ ma ũramati wa SACCO oro ũndũ ũmwe na thayati, na rĩu mawatho maya makĩarĩrĩrio mbere ya ndundu ya maminista itanya inene arĩ gũtigĩrĩra atĩ a Kenya matinakorwo makĩũrwo nĩ kĩgĩna kĩao. Ikinya rĩrĩ rĩũkĩte rĩrĩ a Kenya aingĩ merĩkanĩte gũkorwo makĩhĩmbĩria ũhũthĩri wa SACCO gũkĩra mabengi, mũno makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ ũkunderu wa kĩmbeca gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya ũgĩtanywo, na ningĩ bũrũri wa Kenya nĩ ũtanyĩtwo kũnyita ũgeni kĩgomano kĩa Afrika kĩa ũigithia thĩinĩ wa SACCO mwaka ũkĩte. Our governance and management of our SACCOs has relatively improved. We still have one or two isolated cases where we still record fraud, loss of money, mismanagement of funds. But I want to categorically and restate again that we and the regulator and the ministry will continuously be relentless in ensuring protection of members' funds, protection of contributors' funds, because we are driving a narrative that a shilling in a SACCO is as good as a shilling in a bank. So we will not be able to engage on any discussion on a matter that touches on integrity, touches on loss of funds, touches on fraud. Kenya is looking forward to take the mantle to host the 24th in Nairobi in the year 2024. But before the conference itself, we have a CEO's conference, a regulators conference, I think on the 4th and 5th
again in Botswana. The fact that SACCOs have grown of age, they have become a target. And I think in strengthening the regulatory framework, including the SACCO Shared Services Technology Framework, all these laws, including DGF, they are policy tools. As a regulator, we ask the CS to actually advance and push them, because they give us data to manage consequences of bad governance. And that's why what PS are saying that is before the cabinet. Tugithii na mbere gikundi kia arutwo atongoria kuma university citiganite guku bururi-ini ndu nimoritie thirikari guthurima weru mutaratara wa ugai wa kigina kia university na uria wiriga kurugurio makiuga ati ni urakuithia aciari murigo murito wa kimbeca kuhitukira ngombo. Arutwo maugite ati gukinyiria riu aciari no gutukanirwo marathie na mbere na gutukanirwo kuona thirikari ndiri iraheana mwerekera o wothe ukonaini na ugai wa kigina kia arutwo aria maraingira mwaka wa mbere. We are coming out and we are going to come out in large numbers. Tutakuja na wanafunzi barabarani tuweze kuonyesha na hali ilivyo. We are going to do it in Soweto way. Wanafunzi wetu haiwezi kuwa leo hii kama marais wa vyuo vikuu wanapigiwa simu kutoka na wazazi nyumbani wakiombwa wao wasaidie wanafunzi wa wazazi kutoka mashinani kuja kuingia vyuo vikuu. Wanafunzi wengi sasa hivi hawajaanza kujiunga na vyuo vikuu, shida karo ya shule. Wanafunzi wengi hawajaanza kujiunga na vyuo vikuu kwa sababu there is no communication. What we are asking from the government is this. We are asking for faith. What is education? We need something that is continuous. We need sustainability. We need continuity. We are working in the same job description. And the funness about all these things, they are putting measures which are making matters worse instead of improving the situation at work. If you are giving us high loans, very expensive loans, then we need guarantee that immediately I finish campus, I'm going to get a job that is going to make sure I clear that loan within 1 or 2 months. The new funding model seemed to be positive and seemed to be for the poor. But indeed, this system is not working. Education is overstretching. The new funding is overstretching us. It doesn't mean that you're coming from a rich background. You have to pay for education in an expensive way. These degrees as well are not a guarantee for jobs. We are out today, comrade will work for like 5 to 10 years without job, and they're saying that the new funding model will bridge the gap. How is it going to bridge the gap? We are not being engaged as students. Every day a new funding, a new thing is brought, and we're just being silent. We have to break the culture of silence in our universities. When something goes wrong, we do not address these issues when they're at a young stage. And yet it starts from the small issues and then it gains up to the large issues that, such as now, the university funding model that you're talking about, having a very high loan facilities. And the burden is upon us as the comrades of this. Kuma hau tuthie nginya kuria mwena wa Naikuru na thutha wa ngari cia matatu gucokereria mihango ya ukui muciĩ-inĩ munene wa Naikuru riu arũgamĩrĩri othe a SACCO na iria cikuagĩra taũni-inĩ ĩno nĩ magĩte na mũcemanio na atongoria kaunti ĩno oro hamwe na kamĩtĩ ya kũramata mũciĩ mũnene wa Naikuru na marongoreirie gũkorwo makĩgĩa na ũiguano wa kũgacĩrithia ũigĩrĩrĩki thĩinĩ wa sekta ya ukui thĩinĩ wa kaunti ĩno. Hingo ya mũcemanio ũyũ anyiti itemi aya othe nĩ maiguithanĩirie gũkorwo makĩrutithania wĩra hamwe na ũguo kũgacĩrithia muciĩ ũyũ wa Naikuru gwata sekta-inĩ ya ukui. Mweri-inĩ wa Dithemba mwaka mũhĩtũku nĩrĩo gavana wa Naikuru Susan Kĩhika etĩkĩririo ũkui wa matatũ coke taũni-inĩ ya Naikuru thutha wa matatũ kũgirio kũingĩra mũciĩ-inĩ mũnene wa Naikuru gwa kahinda ka mĩaka 2, ũndũ ũrĩa gavana wa hau Kabereli Kĩnyanjui augĩte nĩ njĩra ya kũnyihanyihia mũhatĩkano taũni-inĩ ĩno ya Naikuru. No na thengia wa ngari cia ũkui wa matatũ gwĩtĩkĩrio gũkuagĩra thĩinĩ wa mũciĩ mũnene wa Naikuru, ũrũgamĩrĩri wa SACCO wa matatũ nĩ wonanĩtie kwaga kũiganĩra na mawatho mamwe marĩa magathĩkĩtwo nĩ thirikari ya kaunti ĩno ya Naikuru, makiuga mamwe ma mawatho maya nĩ marahinyĩrĩria kui. Sisi hatukuwa na stage na malalamishi yetu ariasi yetu ni kwamba kama hatukuwa na stage hizi magari yasingeingia stage. Hakuna siku ile mimi nilipigiwa simu kuna magari zako zinadaiwa. Juzi nimeingia stage, list nimetolewa, madeni ile tuko nayo ni mingi. Na sitaki kuchilaumu, lakini pia nataka kulaumu at account.
Arũgamĩrĩri a SACCO itiganĩte nĩ matetete makĩria makimenereria maabitha a kanjũ a kaunti ya Naikuru nĩ kũmanyamaria makiuga imwe cia ndũcio iria igathĩkĩtwo nĩ thirikari ya Susan Kĩhika nĩ mũgarũ na watho, kuona aingĩ ao matiakuruhanirio matua maya magĩkinyanĩrio. Magari hiyo ambayo tunaandikia barua na kuinform county ya kwamba hayapo, unakuta unadaiwa siku ile itakaporudi. Na unajua tunalipia services rendered. Gari hiyo haikupewa service yoyote, lakini bado inadaiwa. Ona kũrĩ ũguo, ũtongoria wa kaunti no nĩ wĩteteire makiuga nĩguo mũciĩ mũnene wa Naikuru ũkorwo na ũigĩrĩrĩki, no mũhaka mawatho marũmĩrĩrwo. Lakini tukasema kila SACCO ikuwe na uniform. Sio ndio tulikubaliana? Si tulisipitisha hiyo? Basi sasa wewe kwa ofisi yako ukipatikana kama una uniform, hiyo unafaa kuchukuliwa hatua. Ngiribotera Kameme TV, Gitau wa irema wa Muthoi. Tũgĩthiĩ na mbere, thirikari ya kaunti ya Kiambu nao nĩ moretio gũkorwo makĩhũthĩra kĩgĩna gĩa gũthaitĩra mogwati gũkorwo makĩhingũra mĩtaro ya gũte maĩ ma gĩkoro, ũndũ ũmwe na gũthomithia mũingĩ njĩra cia kwĩgitĩra rĩrĩ mbura ya munĩko kana El Nino ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩambĩrĩria kuura. Mũmbunge wa Thika Taũni Alice Ng'ang'a nowe wĩikĩtie rĩtana rĩrĩ akiuga atĩ mũingĩ harĩ ningĩ na bata mũnene wa thirikari cia matũũra gũkorwo magĩkũrana matũũra marĩa marĩ ũgwati-inĩ mũno makĩria wa kũhobanĩrio nĩ mbura ĩno ya munĩko na gwĩbanga wega nĩguo gwĩthema na ikuũ ũndũ ũmwe na ũthũkangia wa indo. Akĩaria hĩndĩ ya kũhingũra ũthondeki wa bara cia matũũra na gũthingũra mĩtaro ĩrĩa mĩthingĩku, mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a orĩtie thirikari ya Kiambu gwĩbanga wega makĩria harĩ gũthaitĩra mũingĩ kumana na mogwati marĩa mangĩcũngĩrĩrio nĩ mbura ya El Nino. Tarĩu njũkĩte gũkũ nĩ kũgeria gũthara mathaa kamũira kurĩte nĩgetha ũrĩa ndaiga atĩ gũthondeka mbere nĩ kwega gũkĩra kũhonia. Tũthondeke mbere gũkĩra rĩrĩa andũ aitũ magũkorwo maigĩte mbu matirathiĩ wĩra, ciana citirathiĩ gwĩka kĩgeranio kĩa kĩrathi gĩa kanana tondũ nĩ kurire, marute mbeca ciao cia emergency, marore kũrĩa guothe kwĩna mathĩna mahote gũkorwo magĩteithia andũ acio. Ti hĩndĩ ĩrĩa andũ maiga mbu nĩguo marenda gũteng'era haha, gũtirĩ mũndũ ũrenda gũtuĩka hero, wĩra nĩ twageirwo, rekei tũrutĩre andũ wĩra. Kuona wĩra wa gũthingũra mĩtaro na gũthondeka njĩra cia maĩ nĩ wa kaunti, Alice ahinyĩrĩirie bata wa mĩhang'o ĩno gũtabanio mbura ĩtanaura handũ ha gũteng'era ndagĩka ya mũico rĩrĩa yacũngĩrĩria mogwati. Na gũkũ gwitũ twagĩrĩirwo gũkorwo ũhoro wa drainage nĩ twarĩkanĩrie naguo, na World Bank nĩ heanaga nginya mbeca cia drainage. No tondũ governor ndarĩ oka gũikara na andũ matũũra-inĩ rĩ, akamenya kũrĩa kũrenda drainage rĩ. Alice augĩte mĩtaro mĩingĩ Thika nĩ ĩthingĩkĩte, ũndũ ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũiga ikari ũgwati-inĩ wa kũhobanĩrio, akĩhoya thirikari ya Kiambu kwĩhĩka hamwe na maingĩ gũthomithia mũingĩ, o ũndũ ũmwe na kũmenya matũũra marĩa mahatĩrĩrĩkaga mũno hĩndĩ ĩrĩa kwaura. Tũngĩhota kũ-deal na problem ya sewer na ya drainage, then Thika no tũhote kwaria ũrĩa tũigana no ĩtuĩke smart city. Na niĩ thiĩ ngarore ũhoro wa barabara, ũrĩa tũkwandandũra barabara na ũrĩa tũkũhota kũhingũra barabara nĩgetha gũkorwo na connectivity. Ahinyĩrĩirie harĩ bata Gavana Kĩmani wa Matangi gwĩkĩrĩra tabarĩra-inĩ na ũguni makĩria kũrĩ mũingĩ, hamwe nacio arĩ gũthondeka bara cia mĩkĩra handũ-inĩ ha kwambĩka ũheani wa njui na ngũrwe, iria augĩte ona gũtuĩka nĩ cia bata itibatiĩ kuoya ithenya rĩa tabarĩra cia bata makĩria. Tumemwona tu gavana wetu akiongea maneno ya nguruwe pamoja na kuku hapa na pale tatu. Ningetaka kusema kila mtu asimame na jambo yake. Angekuja tungekuwa vile tu tulifanya siasa tukiwa pamoja. Angekuja hapa na mimi nikikuja siku ya leo, mimi ningeongea maneno ya street lighting na ningeongea maneno ya security. Nitengeneze divisional headquarter na tena niongee maneno ya masomo. Na yeye aongee maneno ya sewerage na drainage. Arĩtio rĩrĩ ikaria ngoigwo mathiĩte na mbere na gũkaya makiuga marĩ ũgwati-inĩ wa kũhobanĩrio nĩ kĩguũ mbura ya El Nino yaura, magĩikia makaya ma gũteithio gũthondeka mĩtaro ya maĩ, o ũndũ ũmwe na bara cia kũingĩra mĩciĩ-inĩ kwao. Mũtaro ũyũ ũtanenja rĩ, mbura yoiraga ĩkaraha barabara no nginya rami, ĩkaraha mũkĩro nginya nyũmba ĩrĩa atĩ niĩ gwakwa ndũngĩũka ũtarĩ na gumboots. Nyũmba citũ ciothe ciambagĩria kuona ta irenda gwĩka atĩ gũtonyia maĩ na kuma na thĩ, tondũ maĩ macio mothe mena kũu thĩ me maingĩ mũno. Rĩu no tũteithĩrwo nĩ sewer line
igutwara bai macio mothe mena thina na kuria bara yumerie Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũra-inĩ rĩa Ngoingwa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'u. Tukima Kiambu, ikundi citiganĩte cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ rungu rwa gĩkundi kĩa Okoa Uchumi rĩu nĩ cireganĩte na rĩendekithia rĩa thirikari rĩa kuongerera marĩhi ma ũrigitani ma NHIF, makiuga atĩ Akenya makoretwo makĩigĩrĩrwo mũrigo mũnene mũno makĩria wa kuongererwo magoti o gwakĩa, na nĩ thengia wa ũritũ wa ngarama ya mũtũrĩre ũrĩa ũkoretwo ũkĩgũmĩra Akenya. Gĩkundi gĩkĩ kiugĩte atĩ nĩ kĩhoto kĩa Akenya, na kĩhoto kĩa Akenya gĩtikoretwo gĩkĩrorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kuona ona thengia wa ũkuruhanio harĩ kũheana mawoni megiĩ nyongerera cia magoti, woni wao ndũcokaga gũthikĩrĩrio, na rĩu makĩũria thirikari ĩgĩe na mĩbango ya kũngania magoti matekũhinyĩrĩria Akenya. Tũthikĩrĩrie mĩario ya nyiti itemi aya. Kama Wakenya tumeona ya kwamba maisha ya Wakenya inazidi kuwa magumu. Mimi natoka katika zile sehemu za slums and informal settlements, na tunaona ya kwamba maisha yanazidi kuwa magumu, na ukiangalia hapo unaona serikali bado anakuja na proposals zingine za kuongeza ushuru. NHIF wanasema wataongeza ushuru. Bwana Shinali pia alikuja pale na akasema analeta mswada bungeni ili wale watu ambao wanafanya kazi waweze kukatwa pesa ili iende kwa kusaidia wale ambao hawafanyi kazi. Nadhani hiyo ni kazi ya serikali, sio kazi ya wananchi. Kwa hivyo tukiangalia hapa tunaona kwamba kuna uchungu wa ushuru, ila wananchi watazidi kuumia haya yakiweza kupitishwa. Kwa sababu tunapozungumza bei ya mafuta ya petroli imepita shilingi 200, imefika shilingi 211. Lakini serikali inasema ya kwamba hii VAT ambao tunalipa 16% inafaa kupanda ifike 18%. Na hiyo inamaanisha bei ya mafuta itapanda zaidi. Na sisi tunajiuliza, na hata kwa county, Nairobi County Government ukiangalia kwa mpango yao ya Finance Act ya mwaka huu pia wanapendekeza kuongeza kwa ushuru kwa vitu ambazo zingine ni kama double taxation, yani kulipa ushuru mara mbili. Kwa hivyo tunasisitiza ya kwamba kuwe na policy ambayo inaitwa National Tax Policy ambayo itapeana framework ni vipi mwananchi wa kawaida ama vipi ambapo mfanyikazi anaweza kukatwa ushuru na itafika kwa kiwango gani ili iweze kutupa mwelekeo. Kwa sababu saa hivi kila siku unaweza amka usikie ushuru fulani imeongezwa ama wameongeza levy na majina tofauti tofauti. So sisi tumesema ya kwamba mwananchi wa kawaida haja participate kwa ile public participation. Mwananchi hajahusishwa kuulizwa maoni yake, na wakati amehusishwa maoni yake haijachukuliwa na uzito. Kwa mfano 77% ya Wakenya walikataa mambo ya Finance Act. Na zaidi wakakataa mambo ya NHIF. Ni kwa nini bado wananchi kukataa na tuko na public participation? Ni kwa nini bado huo ushuru unaendelea kupitishwa? Inaonyesha kwamba mwananchi, nguvu ambazo mwananchi ako nazo kwa article 1, serikali haizingatii ama haitilii mkazo. Ndio maana tumekuja hapa tukasema serikali lazima itafute njia mbadala ya kuokota ushuru ambao njia moja. Aya, tuthie na mbere na mĩhang'o ya o mũthenya thĩinĩ wa itherero-inĩ rĩa maĩ mwena wa Naivasha nĩ ĩrũgamire gwa kahinda, na nĩ thutha wa nguo iria cikoretwo haha gwa ihinda rĩa mĩaka 3 gũtharĩkĩra na kũraga mũruti ũmwe wa wĩra. Kũrerĩkana atĩ mũruti ũyũ wa wĩra arakuire, na nĩ thutha wake gũkinyio thibitarĩ-inĩ wa Naivasha, gũkũ aruna ake makiuga atĩ namba ya nguo iria cikaraga haha no ĩrathiĩ ĩkĩongererekaga nĩ kũrũmĩrĩra na ningĩ nĩ kũrũmĩrĩra tharĩkĩra
njĩra ĩno aikari matongoretio nĩ MCAs nĩ maheanĩte mũkana wa mathaa 24 kũrĩ rũhonge rwa kũramata nyamũ cia gĩthaka makorwo magĩcieheria. Na hipo ziko pale chini, ziko pondi ya chini. Alikuwa kufanya kazi yake ya kawaida, akirudi kwa station, hapo ndipo alatakiwa na hizo hipo, ikamwangusha kwa pond ya pili pale nyuma yangu. Tukamtoa akakimbishwa hospitali, alikimbishwa mpaka Kijabe na alituacha. Na ninaona vile sitaendelea huku hakutakalika juu hata hakuna offense ya kusuia wanyama kuingia huku ama watu wengine kuingia huku. Kama hiyo KWS inaweza kuja itolee hao wanyama mahali pale, wapeleke mahali sinastahili kukua. Sisikuwe sikinitafia mahali na watu. Sana hatutaitikia tena wanyama kuwa wanaangaisha na kuangamiza maisha ya wananchi. Yule jamaa ameacha watoto wachanga sana. Ameacha bibi mchanga sana. Na hatutaitikia tena kama viongozi kuwa tunaenda kuchanga katika mazishi tu. Na ilhali serikali iko na jukumu la kuprotect maisha hawa watu. Na hii kiboko likiwa hapa Banda, by the way tulikuwa tumepata kiwanja tu kidogo hapa ya kulima hapa Banda. Na tulikuwa na pump ya kupiga maji, ndio nilikuwa nimeenda kuiweka kwa ile mtaro ya Pelican. So wakati nilienda kuzama kuiweka, hapo ndio kiboko ilikuja. Tukitigana na icio cia nguo nĩ atĩ gĩkundi kĩa matereba na arĩa marutaga wĩra wa taxi cia nenda-inĩ nĩ matetete na nĩ kumana na mĩnyamarĩko ĩrĩa makoretwo makĩgerera na gũkorwo matiganĩirio kwa ihinda. Makĩaria na andĩki a mohoro, matereba aya ningĩ maugĩte atĩ makoretwo makĩhinyĩrĩrĩka kuona marutaga wĩra gatagatĩ-inĩ ka mathaa 15 nginyagia mathaa 20 o mũthenya na kũmatiga na mĩnoga mĩingĩ, na nĩ mongereire na kuga atĩ ũkinyanĩria na rĩu makĩria ma matereba ana nĩ makuĩte ane kumana na minoga. That I will know that as a country we are serious about road safety when the corporates engage, and not just for the purposes of your product, for the purposes of prevention. Because when we prevent, we are not waiting for the aftermath of road crashes. We are not waiting to evacuate. We are actually preventing. For the last 8 to 9 months ago, at the beginning of this year 2023, so far we have lost 43 drivers who we have laid down to rest. Among them are 36 men and 7 lady drivers as well. We have also those who have been in accidents and are not in a position to come back to work, and they are at home due to accident challenges. We have a total number of 143. We also have a total number of my collected data of incidences in our online platform is 1,400. Among them, without fear or favor or contradiction, allow me to say among the 1,400 incidences, much are happening on Bolt application. Tũgĩthiĩ na mbere, nao borithi kuma Laikipia ya rũgongo rĩu nĩ mambĩtie gwethana na mbũri oro ũndũ ũmwe na ng'ondu 400 na iria ciretharirwo nacio nĩ aici a mahiũ kuma mũgũnda-inĩ wa Kĩmanjo. Kũrerĩkana atĩ aici aya maratharĩkĩire mũciĩ wa Ibrahim Mohamed na kũrĩa maratharĩkĩire mĩgĩko marakorirwo magĩtharĩkĩra mĩgĩko nĩkuo kũgirĩrĩria borithi kuma ceceni ya Kamanjo gũkorwo makĩingĩra mũciĩ-inĩ ũyũ, na thutha ũcio maracoka gwĩthara na mahiũ maya na kũerekara kũrĩa mwena wa Isiolo oro ũndũ ũmwe na Samburu. Gũkĩrinyeria mũthenya wa ira makĩria ma mbũri 100 nĩ cirahithũkĩtio. Security imetusumbua muda sana. Mtu unalala leo usiku kwa tajiri kwa mbuzi 100 ama 100 na kitu, kesha asubuhi unakuta kwa umekuwa maskini. Na watu wa Laikipia sisi hatuna shida na watu wengine, na watu kutoka Samburu na kutoka Isiolo wanatusumbua sana. Watu si watu wachache, walikuja kama umejipanga, kwa sababu wakati walikuja kwa hii kijiji walianza kule Kimanjo, walizingira kambi ya polisi ndio wale polisi wasitoke, na pia wamejigawa ile mahali watu ambao pengine wale officers walikuwa wanakuja kusaidia wamekafa hiyo area yote. So ukiangalia watu ni watu ambao walikuwa wamejipanga kuja kufagia
hii mali ya hii community. Serikali kuu pamoja na serikali ya kaunti imefanya juhudi kuhakikisha kwamba wameweza kupigana na wizi wa mifugo. Lakini hiko wakora wengine ambao wamekita kambi katika maeneo haya na wanafikiria ya kwamba wamefaulu. Laikipia North si ati wako na chakula ya kulima. Lakini hawa watu wamekuja kuhangaisha watu wetu kila saa kila uchao. Nataka kuhakikishia hivi, hawatatoboa. Nao agoria mugunda wa Mukunike guku ni thika ya ithwiro kaunti-ini ya Kiambu ni morete igoti rike mituki gutwithania cira na uria mahandire igoti ni miaka 8 mihituku na kuringana na agoria aya magurire mugunda uyu kuma kuri ahoi a toro na aria mahetwo mugunda ni thirikari no magicoka gukorwo makiregera mugunda-ini uyu ona thutha wa gukorwo makiamukira mbeca kuma kuri yo. Ikoretwo iri miaka 8 ya kigiriko na wetereri kuri makiria andu 500 aria magurire mugunda kuma kuri ahoi toro mwena wa Mukunike thika ya irathiro kaunti-ini ya Kiambu na makigirio kuranga mugunda-ini ucio. One thutha wa ahoi toro aya aria mahetwo mugunda ni thirikari gucoka kuregera mugunda-ini ucio ona thengia gukorwo ni mamukirite mbeca cia kugura. Umeuza shamba na utaki mwenyewe akuje. Umekula pesa ya mwenyewe, utaki akaribia hapo. Unataka afanye nini? Na umeshakula pesa yake. Ona thengia igoti kurugamia mihango o yothe ya gukuria mugunda ucio kana kwendia icunje ciaguo nginyagia ciro rio handitwo igoti-ini uthikiririo no twithanio ruaguria ya mugunda ni mashakaite kuona ahoi toro acio ni mambitie kwendia buroti mugunda-ini ucio. Tuna nafasi ya kujenga na beacon zetu wameng'oa. Hata saa hizi tunaomba tu kama tungepata usaidizi wa surveyor tuwekewe tena hizo beacon sababu ameng'oa. Hata kuna mtu kama mimi siwezi kusema beacon yangu ilikuwa mahali fulani. Ukijaribu kuchimbua choo kwa ploti yako wanarudisha mchanga. Ukikata mtaro ya ujenge nyumba ama uweke ua wanafunika au wanang'oa, wanaharibu. Na sisi hatuna vita na wao, tunataka wajue kuanzia leo tumesema kwa umoja. Kila mtu akae kwake. Kuringana na muhunjia Cyrus Warema, aingi aria magurite mugunda uyu ni magomeirwo ni ukia na thina wa meciria kumana na mitangiko iria maragerera na aingi ao ni akuru. Wasipotumalizia ile kesi, tunaogopa hii mvua ya El Nino. Shika hapo vizuri. Tulikuwa tolewa na maji hapa na ndege kwa maji El Nino ingine. Na hii nyingine mnatangaza inakuja. Na wamekataza tujenge. Mnataka kuja kutoa maiti kwa maji au mtaka twende wapi? Ni moriti igoti rike mituki gutwithania cira uyu niguo miturire yao icokererie. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani. Na riboti yo mwirori wa Kameme TV ni gutwithiraniria mohoro Gitau ni ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura mohoro mangi ni mathaa-ini ma hwaini macio na mangi maingi maria andikitwo mohoro marathie na mbere makimathaga muthenya wa umuthi gukinyia hau ugie na miarahuko miega njitagwo Gicimo na tuguteithanagia na Nyambura mwari wa Mucha. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanira nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuma 50 tu wihotanira nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to